Good day everyone, this is my presentation. My presentation is all about tree properties and definition. A tree graph theory is a type of graph which is specific that make it widely used in various application forms and structure to network design. Definition of a tree. A tree is a connected and directed graph, no cycle. It is a special case of graph where tree is exactly one path between any two nodes, ensuring the graph remains a cycle. So example, consider a tree with nodes. So there is a nodes, pwede ito magbutang og number or letters. So ako lang gipili kaya letters. So muna itong possible words. P, Q, R is T. So, muna ito ang consider a tree with a nodes. So, natin ang P, Q, R is T, U, ug P. So, diri sa atong edge, diri natin butang ang kuan. Got natin diri ang E, Q, sunod, P, ug R, sunod ang Q, ug S, then Q, ug T, sunod ang R, ug U, so na diri atong H, na diri si P ug Q, P ug R, Q ug S, Q ug T ug R ug R. So sa virtual presentation po, kaya possible layout of the tree would look like this. So diri ta mag-base sa atong nodes. So mo ni matong H. So sa virtual diri na to mag-create sa pinakauna atong unay butang kay ang P. Kasi may naguna. So, unsa man ito yung butang sa sunod. Atong isunod butang na, direct na mabalik sa mga hits. So, ang una kay P man, so yung tapan, Q. Hindi natin butang si Q. Ang soda pala ito yung butang dire, yung masaya so dire, R man, R na sa. So, Q naman ta. Dili sa Q, itong sunod butang kay S. Pinapunta sa R. Itong sunod butang sa R, U. Ito nga ito dali si U. So, daling Q, kaya umana man ng S, T itong sunod butang. Dili natin butang ang T. Ang nabilin lang nato kaya ang B. So, muna ito natin butang B. Kung na itong possible layout sa atong virtual presentation. Sa in-real world uses, nakabutan na rin kay stats as tree structure could be useful in project management software organization chart. So, muna or family trees with a clear relationship to others in art and literacy.